Hello, hi, good afternoon, all. So, welcome back again for this session, speaking session from Let's Update Language Academy. We interrupted our speaking session, the continuation. So, we will summarize everything that we have discussed yesterday and then we'll continue with the new points and all the discussions that is left. Okay, so, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്ന് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ എററിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സോ അതാണ് നമ്മൾ റെസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി വോണ്ടഡ് ടു റെസ്യൂം അത്ര നിറയെ റെസ്പോൺസസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു, ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല നല്ല ഡൗട്ട്സുകളായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ജെന്യുവൻ ആൻഡ് റീസണബിൾ ഓൾസോ. വളരെ എന്താ പറയുക, ആലോചിച്ച ഡൗട്ട്സുകളായിരുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തോട്ട് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ യു. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളത് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടും നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ദറ്റ് വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ സെഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ I used to get a lot of comments from your side regarding the cards and card discussions. I'm reminding you again, this is a 30-second card. So, നാളെ എക്സാമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ 32 കാർഡുകളും എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് എ ലോട്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് എ 100% ഷുവർട്ടി ഫ്രം മൈ സൈഡ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്, വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡിസ്കഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഗോയിങ് റിയലി വെൽ. ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് യു. അപ്പം എന്തായാലും എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കുക. ആൻഡ് OET പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഫർദർ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. But I would prefer more like exam students and examine preparing students ആയിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസിന് യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടൈം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ കാർഡ്സും നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ ലെറ്റേഴ്സ്, അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. റീഡിങ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. ബിക്കോസ് റീഡിങ് ലിസ്ണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ബോറിംഗ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ സെഷനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റോടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി നൈസ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബോർഡത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസിലൂടെയാണ്. സോ you are benefiting from all the 3 classes that we are providing here. And definitely it's for free. And I could see many that you have joined yesterday is back here. Little K. Nair, hi, good evening. Sorry, good afternoon. Manju Jose, good afternoon. Amal, good afternoon. Thank you so much for joining back. Alright, so without any delay, we'll start our session. Sessions are starting up. So, Namkipo, as you might have seen, we have an exam batch, especially ഒരു എക്സാം ബാച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് ഫോർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ദോസ് ആർ പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഓഗസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ജൂലൈയിൽ 22nd എക്സാം ഉണ്ട്, ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക്, ഓഗസ്റ്റ് ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ റിപ്പീറ്റർ ആൻഡ് യു പ്ലാനിങ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ബാച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. Definitely we will be dealing more official materials there, so that will definitely be helpful for you for the examination. Okay, so we will start. ഞാൻ എന്താണ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. I was talking about the setting first. Community health center ആണ് setting, and community health centerൽ diabetes clinic ആണ് ഇവിടുത്തെ setting ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. And we were talking about the first bullet point, find out why the patient has come to see you. എന്തിനാണ് പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. With that sentence, I asked you to find it out whether it is a known or unknown case.
ആ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു നോൺ ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് ഗിവൻ മീ ആൻ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താണ്? Find out. We have to find it out that why the patient is here to see us. നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് എന്തിനാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ്. അതൊരു നോൺ കേസ് ആയി കൂടെ ബൈ റീഡിങ് ഔട്ട് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഹി ഓർ ഷി ഹാസ് ബീൻ റെഫേർഡ് ടു ദി ക്ലിനിക്. ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്തതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഓർ ഷി ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഓൾറെഡി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ ആയിക്കൂടെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ I clarified it by saying your first task is maybe this patient's history might be here, but the person that you are seeing for the first time is new to you. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പേഷ്യൻ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം, അല്ലായിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വിസിറ്റ് ആണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടാമത്തതിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ദാറ്റ് ഐ ബീൻ റെഫേർഡ് ടു ദിസ് ക്ലിനിക് എന്നും ഐ എം ടേക്കിംഗ് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് rest of the task പോകുന്നത്. So our first bullet point indicates that it is a unknown case. So I hope I've given you an idea regarding the known and unknown case. Okay, so I'm getting messages here. Shelly Sinu, hi, good afternoon. Devika, good afternoon. Danya, hi, good afternoon. Okay, thank you so much for the message. Appo, coming back to the പോയിന്റ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് കം ടു സീ യു. എന്തിനാണ് പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഔട്ട് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. യു സീ a 50-year-old patient who has recently been diagnosed with type 2 diabetes. He or she has been referred to the clinic for monitoring. He or she has been prescribed metformin but has been having some side effects. So definitely the patient might be saying that I'm actually referred to this clinic and I'm prescribed I was prescribed with metformin, but right now I'm experiencing some side effects, so I would like to know whether there is any alternation or revision. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ we really have to talk about or ask the patient about exactly what the side effects that you're experiencing. എത്തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Why? It's because a patient might have given you an answer that I'm experiencing a lot of side effects. Okay, so നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് particularly what are your side effects? Is it nausea or are you finding any changes in your weight? Is that your side effects? നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. Okay, so you should actually expect an answer for that too. അതിനും ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിക്കുന്നത് വഴി ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. Okay, emphasize need to continue with metformin. So emphasize need to continue with metformin. The patient might have given answer for the nausea and weight loss. Maybe nausea ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, weight loss ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ലാന്ന് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. But about that, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ I wanted to stop metformin എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് in the third bullet point we need to emphasize or give more stress to the point that I'm sorry, it's important to continue with metformin. Metformin അത്യാവശ്യമായി യൂസ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതാണ് പ്രൈമറി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. അത് എപ്പോഴും പേഷ്യൻസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഒരു 3 months ശേഷം റിവ്യൂ ഉണ്ടാകും. ആ റിവ്യൂവിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി
you will be helped with some other alterations if your condition is progressing. Our progress അനുസരിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, and then we're also talking, we're giving advice to the patient on coping with side effects, how to manage the side effects എന്നുള്ള idea ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. For example, if you have nausea, then tablets with food. Okay, taking tablets with food. Food കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം medicine എടുക്കുക. So you will feel better, or I mean during taking food you can use the tablet. അതുപോലെ തന്നെ stomach pain ആണെങ്കിൽ you can use heat pad on stomach, and also metallic taste ഉണ്ടെങ്കിൽ dry sugar free gum. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സൈഡ് എഫക്ട്സിനും പറ്റിയ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിവിധി പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ we're saying that this metformin is right now necessary and essential for you, but the slight and mild side effects can be managed by some other methods എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. We are advising some methods, അല്ലേ? And then we are recommending what we are going to do next. അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് recommend next steps. Continue tablets, monitoring symptoms, returning if side effects continue. Okay, tablets continue ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, and അതുപോലെ തന്നെ symptoms monitor ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ഒരു side effects continue ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you can come back to the hospital. So this is okay. So this third bullet point is quite lengthy, അല്ലേ? അത് third bullet point first second നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. We were enquiring the condition of the patient because the condition is not known for us. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ certain points emphasize ചെയ്തു, പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയേണ്ട പോയിന്റ്സ് emphasize ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു തേർഡ് പോയിന്റിൽ വരുന്നതാണ്. സോ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ ലെങ്തി പോയിന്റ്. So definitely you have to ask after every explanation that is it clear to the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം, അല്ലേ? So after completing this third bullet point, you will definitely get a question from the patient side. Patient എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ ക്വസ്റ്റനോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല. സോ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഹായ് വിജയ, നൈസ് ടു സീ യു ബാക്ക്. Okay, fine. So we'll see the fourth bullet point. Make recommendations for diabetes management. So what might be the question patient in the chodyan there? So in future I wanted to control this diabetes, I did not want to take this medicine for so long. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഭാവിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു എൻക്വയറി ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് exercise is one method for keeping your lifestyle well, your life well. Referral to dietitian because there is a need to control on food. ഫുഡിൽ കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡയറ്റീഷ്യനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സസൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ, then weight loss. Okay, so we have to reduce the sugar and alcohol at the same time. We should monitor the weight loss also. ഇതാണ് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് nurse പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. So patient might have asked the same here and we have given an answer. Then we'll see what might be the final question from the patient side. പേഷ്യന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we'll read out the final bullet point. Okay, confirm possibility of vision problems. So patient definitely might have given explained or informed you regarding the concern that I have some problem with the vision. ഞാൻ patient card കണ്ടിട്ടില്ല. These all things I'm guessing it out. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം because you know that during the examination you're not going to see patient card നിങ്ങളും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ച് അതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Otherwise it would be really difficult for you to listen to the interlocutor at that tensed situation. ആ ടെൻസ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കാമെന്നിരുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ആക്സൻസ്
അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സൗണ്ട്സ് നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു ധൃതിക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗെസ് വാട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു സേ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ്, ഹൗ ടു റിയാക്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ റീഡ് ഔട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, കൺഫേം പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് vision problem. So definitely patient might have informed the problem that the patient is facing, that is a vision problem. For both type 1 and type 2 diabetes, so there is a chance of vision problem for both type 1 and type 2 diabetes. Difference between type 1 and type 2 diabetes എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Type 1 autoimmune disorder ആണ്, it's an autoimmune disorder ആണ്. So there is a less chance to change it. But the type 2 diabetes is caused by lifestyle. Our lifestyle is that puts you in type 2 diabetes. So there is a higher chance to control this diabetes. So that is what is a nurse trying to convey. So we are assuring the patient about this diabetes as it is in its early stage. Early stage naannu parayunnundu. Adukondu thanne easily managed by making some changes in the lifestyle, medication and with regular checkups. Regular checkups-ലൂടെ, മെഡിക്കേഷനിലൂടെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അഡ്വൈസ് ലൈക്ക് എക്സസൈസ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു മാനേജ് എന്ന് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗിവിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോൾ കാർഡ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ കാർഡ്. I think I've just explained the card in detail. Card എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ fully explain ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So ഇതൊരു presentation ലെവലിലോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് what all things you need to be very careful about. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന അഷ്യൂറിംഗ് സെൻറ്റൻസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കൺസോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചോ ആൻസൈറ്റി ഒക്കെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? യെസ്. സോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ആൻസൈറ്റി പേഷ്യൻസ്, ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻസ്, ദെൻ ലൈക്ക് ആംഗ്രി പേഷ്യൻസ്, ഇങ്ങനെ ടാഗ് ലൈൻ ഇട്ട് കുറേ കാർഡ്സ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി there will be always a combination of all emotions, especially when a patient talks to you about a condition. Patient sometimes will be anxious, concerned, sometimes maybe get a little irritated. സോ ഈ ഒരു ഇമോഷൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. അതങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും എന്നല്ല. പേഷ്യൻറ്റിന് കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും, ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the whole card. The emotions will be a kind of mixed. Okay, so you should be able to handle all the emotions. So അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റിയ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രേസസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആൾ തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. സോ ടുഡേ I have with me, acting as an interlocutor and patient, one of our trainers from Let's Subject Language Academy, Vinita ma'am. So I invite Vinita ma'am to join me for this session. Hi ma'am. So you're ready to act as an interlocutor, right? Yes. Yes. So I hope she'll be supporting me well. അപ്പോൾ എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Okay. So yes, we'll start. Yes. Ma'am, patient card ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. And we'll see. നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്തൊക്കെ തന്നെയാണോ പേഷ്യന്റിന് പറയാനുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കാം അല്ലേ? ഹൗ ഇസ് ദ കാർഡ് ഓവറോൾ? എങ്ങനെയുണ്ട് കാർഡ്? എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വളരെ നല്ല കാർഡാണ്. ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ്, പറയാൻ പറ്റും. സോ വിൽ സി വെദർ ഐ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ദ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, അതിനെന്റെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഐ പുട്ട് ദ ടൈമർ ഹിയർ. I repeat it again. 3 minutes preparation time until namukku. I was explaining the whole card within this 15 to 20 minutes. I don't think I need 3 minutes preparation time. So I'll straight away move to 5 minutes presentation. Okay, appo njan direct 5 minutes presentation odu povana. So we're going to start. Hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this diabetes clinic.
So could you please tell your name and age for my better understanding? Yes, nurse. My name is Vinita and my age is 50 years. Okay, hi Vanita. Can I know how can I help you? Nurse, I have been recently diagnosed with type 2 diabetics, for which I am taking metformin, Okay. but I am experiencing unpleasant side effects. All right. So I would like to change the dosage or tablet to be changed. Okay, I totally understand that you're finding it difficult to take this medicine. I'm so sorry about it too. But I would like to know what exactly is the side effects that you're experiencing. Do you experience nausea or do you find that you're losing weight? So what exactly are the side effects that you're facing? Nurse, I often feel sick along with stomach pain and Okay. sometimes having a metallic taste in my mouth. I've noted that too. Otherwise, I don't have any other side effects. Moreover, I don't think my weight has changed. Okay, and it's good to know that your weight hasn't changed, and I have noted all other side effects as well. But your request to change the medication, I'm so sorry. Metformin can't be changed right now because it is very important right now for you because this is a primary measure that we take, primary choice of treatment that we opt for the diabetes patient. So you're in a very early stage, so that would be the best method that we can opt. And it's usually effective. So you will have a review after 3 months, and then we'll look for the possibility to alter this medication. But try not to worry. I do understand that you're having trouble with this side effects, right? As you mentioned, you have nausea. Okay, so what we can do is take food while you take the tablet. Okay. So that's how we can balance this feeling of nausea. I do understand it's very unpleasant feeling, but try this method. And stomach pain can be managed by heat pad and stomach. Don't worry, those side effects will not be very severe. You will be able to manage it, and it will be mild. Okay. And this metallic taste, which can be managed by trying out some sugar-free gum. Okay, so make it a practice to choose sugar-free gum. So whenever you find this metallic tasting. Okay. Okay, nurse. So after this, as a next step, what we'll be doing is we'll be continuing with these tablets and we'll monitor the symptoms. And you can return definitely if the symptoms continue and making trouble. Okay, nurse, then I will continue with the tablets for now, and I just hope that the side effects get better. But I would also like to know if there is anything else I can do that will help with my diabetics. Well, thank you so much for your cooperation that you have decided to continue with the medication. And your concern is very valuable that we have some diabetes management methods like we can try exercise, and also I would refer you to the dietitian because there is a need of serious control in your sugar level. Also, there if you take alcohol, okay, and we also have to monitor whether there is any loss of weight. So for these matters, I'll be referring to the dietitian, and also it's good to take exercise. Okay. Okay, nurse, I will try those suggestions. But I'm also worried about the possibility of serious eye problems because my uncle had type 1 diabetes and he went blind. Oh, okay. Your concern is quite reasonable. I do understand that you also are worried about losing your vision a little bit. Actually, yes, vision problem is a possibility. I can tell you that if it is for type 1 diabetes or type 2 diabetes, vision problem is a possibility. But I can explain you the difference between type 1 and type 2 diabetes. This type 1 is an autoimmune disorder that can't be changed. That will be there, but in your case it is type 2 diabetes, so it is actually caused by some lifestyle problems. So once you are correcting it, then it wouldn't be a problem. So I can assure you that, as I mentioned, you are in the early stages, so this is easily managed by lifestyle changes, medication and regular check. Try not to worry, don't worry about the vision problem, though there is a possibility. This can be changed by the methods that we are trying to follow right now. Okay? Okay, nurse, thank you for all your information. I will follow all your advices. I hope it helps me to manage my diabetes. I'm so happy to hear that you're ready to follow the advice which I've given to you. And definitely, since this is in a very early stage, you'll be able to manage this diabetes and you'll be back
on the diabetic control line. Okay? Thank you, nurse. If you have any doubts, do not hesitate to contact me. I'll be available. Thank you. So, always do not forget the suggestions which I've given to you, like the lifestyle changes and also the exercise, and I've referred to the dietitian. So, I hope you will be able to do that very soon and you can make the diabetes under control. Okay. Okay, thank you. Alright, fine. So, I think we have crossed the time. Ade. Oh my god. Okay, so sorry. ഞങ്ങൾക്ക് റിങ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. I didn't put this notification on. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സമയമൊക്കെ കുറെ കടന്നുപോയി. So my interlocutor was keeping me tensed by looking at the timer always. So this can happen for your examination as well, അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്ത ടൈമിൽ വരാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതർവൈസ് വി വുഡ് ബി ഓൺ പെർഫെക്റ്റ് ട്രാക്ക്, ഐ ഗെസ്, അല്ലേ? അത് തന്നെ. സോ എൻ്റെ ഇന്റർലിക്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടൈം നോക്കി അതിന് ടെൻഷൻ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റർലിക്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അവിടെ ഒരു ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കാണ് അത് കാണാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റർലിക്യൂട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈമിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ടെൻഷനാണ്. But until and unless they ask you to stop, that is the end of the speaking session. You have the right to give more response. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. But one thing that you need to make sure is നമ്മൾ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, റൈറ്റ്? ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഫിനിഷ് ദ ടാസ്ക് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, then there wouldn't be any problem. Yes, so how did I think I've managed, right? Yes, ma'am. Actually, we already completed the time. But കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മാം പിന്നെയും നമ്മുടെ ടൈം നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അതെ, നമുക്ക് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. യെസ്, സോ ഇതൊരു ഡയബറ്റിസ് കാർഡാണ്, യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കൺസേൺസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് കുറേ നാളായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ചോദിച്ചിട്ട്, ഡയബറ്റിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർഡ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാംസിനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ദിസ് കാർഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി ഈ കാർഡിനെ പറ്റി ഒന്നുമില്ല. കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളല്ല, എല്ലാം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. സോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോയി ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് ഐ സ്വയർ യു ദറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സീ എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫെമിലിയർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാർഡ്സ് അത്യാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരു വാക്ക് പോലും എക്സാമിനേഷന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം. ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് എവറിത്തിങ് വെരി വെൽ, നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പോയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണിത്. സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ. And all the best for all exam takers for tomorrow, and for those who are going to write in the near future, and all the best for all those who have started to study on it. Yeah, so we'll wind up. Yes. Thank you so much. Bye-bye, Mrs. Priyanka.